नमो विष्णुपादाय राधिकाय आत्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नाम श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम ओदर्यमागुण्येच युक्तं वरं वरणीयं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शीर्षा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादपूजति कैरिदि श्रीचैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं तं सत्तं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय केशवपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त त्रिविक्रम गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशारिणे। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान कैरवो नामिने। अतिर्मध्य चरित्राय स्वाशितानश्च पालिने जीव दुखे सदारताय श्री नाम प्रेमदायिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनी श्री वर्षवानव्य देवी दायिताय कृपावती कृष्ण संबंधा विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाणि रूपनुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे रूपनुग हृदय सिद्धांत दंतारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मुक्ति विप्रलंबार संबोधे पदम बजाय नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिनी गौर शक्ति स्वरूपाय रूपनुगावराय गौर विर्भावमेस्तु निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो भावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरते विषय नमः। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपीका कांता श्री राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावने श्री विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जयतम सुतो पंगोर्मं मंदमतिर्गतिमत्सर्वस्व पदं भोज श्री राधा मदनम दिव्याद वृंदने कल्पतरु माधव श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो समरामि। श्रीमनरासरासरंबी वंशी वटा तटस्थिता कर्षणवेणुसुमनेर्गोपी श्री गोपीनाथाय श्रेष्ठुना वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। पंचतत्वात्मिकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तयज्ञं नमामि भक्तशक्तिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I pay my thousands and millions of obeisance at the lotus feet of my beloved Guru Padma.
Nitya Leela, Prishna Vishnu Pada, Utro Brahman Swami, Yogacarya, Jagat Guru, Shri Bhakti Narayan Goswami Maharaj, then all Guru Parampara, Shri Gaur Radha Vinod Bihari, और श्री पादुत्तम कृष्णदास प्रभु, श्री वेणुगोपाल प्रभु, and all Vaishnavas and Vaishnavis, my Dandavat Pranam to everyone. В первую очередь я предлагаю бесчисленное количество поклонов лотосным стопам своего возлюбленного Гурудева, Нитя Правишта, Ом Вишнупата, Штотрашата, Джагат Гуру, Гурупада Падма, Шри Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Также я предлагаю свои поклоны Шри Гаурадхамнаду Бихариджи, предлагаю Шри Утам Прабхуджи, Шри Бхагапалджи и всем преданным собравшимся здесь. So, main thing is this, that to whom we have to worship. Because even what to speak of the Western countries or Russia, even in India, there is, you can see that 33 crores, millions and millions of demigods even. So they are also the, not the, this is not decided that to whom one have to worship. But we are fortunate enough that we are following the Chaturmukh Brahma, who is the four-headed. What he has said, Ishvara Paramaha Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adi Govinda Sarva Karana Karana. So he is also our Pitamaha. And when he have given this proof, then we have to follow it. That none is higher than him. Ishvara Paramaha Krishna. So many Ishvaras there, but Parameshwar is the Krishna. Krishna himself is also declaring in Srimad Bhagavad Gita, Mata para taram nanyad kim chidasti dhananjaya. My sarvam idam purvatam sutre mani ganaya. I am the Param Tattva. None is higher than me. And these are all universes and the galaxies are just like the flowers in a garland are there. So they are in me, all the galaxies and all the universes. So I want to tell you one thing, that before even since birth we were following the Bhagavan Ram. Also in Kashmir there is the Shivism. People are worshiping Shiva and consider him as a god. So even this is very much typical. One devotee is there at the time of near Chaitanya Mahaprabhu. His name is Kabir. He is saying that अंधे मिल हाथी छुआ अपने अपने ज्ञान सब अपनी अपनी कहें किसको दीजिए कान. Once a group of blind person went to see the elephant, but they are blind. How they will see the elephant? So they are actually touching the elephant. One touched the tail. He said elephant is like a rope. Another is touching the legs. Oh, elephant is like a pillar. Another is touching is just that belly. Oh, elephant is like a ground.
means the different people they are touching the different parts, or they are feeling that elephant is like this. But in fact, elephant is not like this. Because elephant can be explained by only who is having the eye. He can see that how is elephant. But they are touching and how they are feeling. So also in the matter of God, also people, what type of feeling they are having, how they are making the speculation and imagination, according to that they are understanding. So at least for us this is clear and declared that no, Krishna is the Supreme Personality of Godhead and we are following him. Okay. Итак, мы должны помнить о самом главном, а это самое главное, кому же все-таки поклоняться. И что говорить о России, да, даже в Индии этот вопрос не решен, то есть там существует 33 кроры, то есть 33 миллионов полубогов, и даже сам Нарада, он не понимает, кто же самое главное божество. Но для нас как раз Брахмой, Брахмой, то есть четырехголовым Брахмой, создателем этой вселенной, было дано наставление Вишварах Парамах Кришна, и в которой он как раз и заявляет о том Боге, которому следует, который является верховным Богом. И также сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он вмещает в себя все галактики, все вселенные, и они как цветы на гирлянде на его теле находятся. И вот он даже дальше про себя рассказывает, что обычно в Индии, да, все следуют Раме, и также следуют, в Кашмире следуют Шиве. Но как мы можем вообще понять, кто есть Верховный Господь? Это вот как в том примере, да, когда слепцы захотели увидеть слона, и они стали его трогать. И кто-то потрогал хвост и подумал, что слон, наверное, это как веревка. Кто-то потрогал ногу и подумал, слон, наверное, как подушка. А кто-то потрогал живот и подумал, слон напоминает землю. Но никто из них на самом деле не видел слона, да, это лишь их были собственные догадки. А слона может увидеть тот, кто имеет зрение. То есть, и как, если сравнить это с Богом, да, только тот, кто имеет трансцендентное зрение, и он может нам сказать, кто же этот Бог. Потому что иначе это будет все лишь согласно нашим чувствам, которые несовершенны. И мы лишь будем спекулировать. So, the declaration of Brahmaji, if we will see, is also not clear. Because Krishna is the Brajesh Krishna, the Krishna is the Mathuradish Krishna, the Krishna is the Dwarkadish Krishna. So to whom we have to worship? Because Mathuradish as well as the Dwarkadish Krishna is also Ishvara Paramaha Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radi Govinda Sarva Karana Karana. So again the problem is still there. We came up to Krishna, that he is the Supreme Personality of Godhead. But which one we have to worship? That problem still again remained there. And that problem is removed by Chaitanya Mahaprabhu himself. When Krishna came as the Chaitanya Mahaprabhu, he removed this problem also. What he say? Aradhyo Bhagavan Brajesha Tanyas Tad Dhama Vrindavanam Ramya Kajit Upasana Vrajvadu Vargena Yakalpita Srimad Bhagavatam Paramana Mamalam Prema Pamatho Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tat Adro Napara Varajendra Nandan Shri Krishna is our exclusive object of worship and love. He declared. He is not saying about this Mathuradish Krishna or Dwarkadish Krishna. He is saying if you have Aradhya Bhagavan Bharajesh Tanya, who is the son of the Nanda Maharaj, Tad Dhama Vrindavanam. Otherwise it can be said that Tad Dhama Mathura Mandal. No.
He said, Tad Dhama Vrindavanam. He clearly told this, that what we have to do. And in the same way that he is worshipful, so is he transcendental abode, Shri Vrindavan Dham, the mood in which the young brides of Braja, headed by Srimati Radhika, worship him in the highest and ultimate form of love of God. So then who we have to follow and how we have to worship Krishna? How the Braj Gopis, whose group is headed by the Radhika, how they have worshipped Krishna, in the same way we have to do it. Srimad Bhagavatam Elan is the uncalculated spiritual evidence of this. Krishna Prema is the supreme objective of the life. This is the conception of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We told this conclusion in supreme regard. Inclination or respect for any other conclusion or cheating opinion. We should not be cheated now. Because we are the followers, we are the Gaudiyas. How we are Gaudiyas if we are not following the Chaitanya Mahaprabhu, what he said? And if we will follow this, that means the problem is this, that where are that Brajavadu Varkena and where we have to go and follow them. So this whole Guru Parampara is Brajavadu Varkena. They are not from this world. They are coming from there by the order of the Radharani. For our deliverance, for the deliverance of the Jiva, and they are searching like Swamiji Maharaj searched in the whole world, like our Gurudev were going, even at the age of the 90, he was just few months he stayed there. Other before that, he was wandering through the whole world. For what? Doctors already, even the much before, doctors told Srila Gurudeva that there is no need to, you need rest, but Gurudev never need rest. Because sadhus are so merciful, Vaishnavas are so merciful, Guru Padma is so merciful. They are searching for where are the souls which are eligible to go back to God, back to Him. Но даже вот это заявление Брахмы, да, что мы должны поклоняться Шри Кришне, он является верховной личностью Господа, Ишвара Парама Кришна, оно на самом деле не так уж и ясно, потому что Кришна, какому Кришне? Враджендрананда, Нишьяма Сундре, или Мадхуреш Кришну, или Дваракадиш Кришна. То есть там так и не было сказано. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, который приходит к нам, он и дает нам это полное знание, какому Кришне нам поклоняться, да, Браджендрананда, Нишьяма Сундре Кришне. И он является именно нашим наивысшим объектом поклонения. И тогда вот эту шлоку, да, в этой шлоке провозглашается, что Арадио Бхагаван Враджеша Танаях, да, что Враджендрананда Шри Кришна наш Верховный Господь. И какой именно, да, тот Адхама Вриндавана, то есть именно тот, который находится в Вриндаване, не который в Мадхуре. И в каком настроении нам следует ему поклоняться? В том настроении, которое есть в сердцах Враджа Гопи. Враджа Гопи под предводительством Шримати Радхарани. И в Шримад Бхагаватам также говорится, провозглашается, что Кришна Према — это наивысшая цель жизни. И мы, как Гаудия Вайшнавы, да, нам дано учение Шри Чайтаньи Махапрабху и всей нашей Гуру Парампары, которые являются как раз посланниками, да, Шримати Радхарани, которые специально спускаются в этот мир по наказанию Шримати Радхарани. И мы поэтому должны, и они такие настолько милостивые, что нам даруют это знание, что они ищут вот эти души, которые уже сейчас готовы, да, принять вот этот дар,
что они не жалеют своего собственного тела, да, вот как Шрила с вами Прабхупада, он поехал уже в Америку уже в преклонном возрасте, или наш Шрила Гурудев, когда ему было уже 90 лет, да, и доктора ему сказали, что ему нужно отдыхать и никуда не ездить, он все равно поехал в тур. Это все из-за милости Вайшнавов и Гурупада Падма. So Mahaprabhu again telling, Tam Nam Rupa Charitradi Sukirtananu. This is actually told by in Upadeshamrita by Rupa Goswami Pad. Tan Nam Rupa Charitradi Sukirtananu Samrityo Kramena Rasna Mansi Niyojya Tishtan Vraji Tadanuragi Jananungami Kalam Nayed Akhilam Iti Upadesha Sara. This is the Sar Upadesh. This is the extract of all the Shastra. Rupa Goswami Pad put it in one shloka. That this is the extract. What is the extract? While living in Vraja, as a follower of the eternal residence of Vraja, such as Shri Guru and six Goswamis who possess inherent spontaneous love for Shri Radha Krishna, one should utilize all his time by engaging the tongue and the mind in lovingly chanting and remembering Shri Radha Krishna's names, form, qualities and pastime according to the sequence of Ashtakaliya Leela. This is the essence of the all instruction. This is the same what Mahaprabhu is saying in Aradhyo Bhagavan Bharavi Chaitanya, and the same thing Rupa Goswami Pad told that this is the extract of the all Shastras. This Sar I am telling you. So, Tishtan Braje Tadanuragi Jananaungami. How we can then stay in the Braj? Because this is not possible for everyone. Who the people are here. How can they can all the time they can stay in Braj? You people sometime going, sometime coming. For some people this is possible. Not for everybody this is not possible. But if we will follow our Guru Varga, how they have instructed us, wherever we will, just like the Radha Rani say, their Anner Man or more man Vrindavan. Other people mind is their mind, but my mind is the Vrindavan. Because if you will create that environment within you, then even wherever you will, because all the time if we will think about it, if we will chant this Mahamantra by the purification of the mind, because Mahaprabhu also told that Chetu Darpan Marjanam and Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, only by this Krishna Sankirtan, our mind will get purified. And as soon as mind will be purified, wherever you will be, there is Vrindavan. Wherever you will be, there is Navadip Dham. But if mind is not purified, in that case, even if we are staying in Dham, nothing is going to happen. Итак, в Упадешамрите Шрила Рупа Госвами, да, он приводит шлоку Танам Рупа Читраньо. И это на самом деле суть всех шастр, она также сводится вот к этому наставлению, что мы должны жить во Вриндаване, следовать Шри Гуру, да, и шести Госвами, тому пути, который они указали для нас. И мы также должны задействовать свой ум и все наши чувства в служении Шри Радхи и Кришне, да, в соответствии с Ашташакья Лилой, да, в соответствии со временем, которое проходит. Но как вообще мы можем оставаться, да, во Вриндаване? То есть для нас, вот, кто живет в России или в других странах, это не так-то просто. Но самое главное — это задействовать свой ум, то есть наш ум должен пребывать во Вриндаване, да, как ум Радхарани, да, Аньер Манман, то есть он постоянно, то есть я не знаю про ум других, но ее ум, он всегда во Вриндаване, и также мы должны благодаря ч.2 Марджанам, наставление, которое дал Шри Чайтанья Махапрабху в первой шлоке Шикшаштаке, что мы должны очищать свой ум посредством Махамантры, Кришна Санкиртана. То есть, и когда вот мы очистим свой ум, да, он как раз и будет постоянно пребывать во Вриндаване.
So, to do all this, first thing is needed that we need a guru. And we have to surrender ourselves at the lotus feet of Guru. Now the question comes that how we surrender. We already discussed maybe here, I don't remember about this surrender. Because surrender is not just we are going and touching one's feet and taking the foot dust and that will surrender. Surrender comes from inside. This is the inner thing. And surrender needs what I have experienced. Surrender needs the love. Surrender needs the attachment. When you are attached to something, when you are attached to one, to the Guru Vaishnava, this surrender will automatically come. But if we will just all the time, the question of this surrender comes. But how we will surrender, this is the big problem. We are trying and checking ourselves that we are surrendered. Because if we are thinking that we are going and paying the word to them and this is the surrender, it will not work. Understanding? So for that is why again and again sadhu sang sarva shastra. Without sadhu sang, because again and again hearing this Hari Katha, in Hari Katha all the times, because our mind gets purified by this. Our attachment is towards Harinam is increasing, and if that is not happening, that means that we are losing somewhere something. Tad vijnanatam sa guru evam abhigachet samit pani shrotavyam brahmanishtam. What type of guru should be there? One should approach a guru with the purpose of acquiring transcendental knowledge. This is the thing. Knowledge, we are acquiring the knowledge of this whole world. What is happening in America, what is happening in Japan, Australia and other countries. We are having all the knowledge. Daily we are checking it, what the new news is there. But what knowledge is needed, that we are not having. And that is the Dibya Jnana. That is the knowledge of the Supreme Personality of Godhead. That is the knowledge of our own soul. We don't know even about ourselves. What knowledge will benefit us from this material world? So many knowledgeable personalities are there. Many are there. They are doing the big degrees and they are having a lot of knowledge. But at the one punch of death, everything runs out. Nothing will remain with us. But in this line of bhakti, we will do something. Little, even a little. So Krishna is saying in Srimad Bhagavad Gita that if a little we will do, swalpam api asya dharmasya trayate mahato bhaya. Vyavasayatmika buddhir ekeha kuru nandana. Swalpam api asya dharmasya trayate mahato bhaya. So if a little we will do, and if we will be 1 point, this 1 pointedness is very much needed, especially in Krishna Bhakti. Because Krishna himself is telling, Ananyash chintayantum ye jana pariyupasmi, tesham nityam yuktanam yoga khyamam vahami. With 1 point towards me, this is one condition. Even this condition is here in this world, if you will see. This condition is not. Because if we are not following this, there are two husband and wife. If husband not is devoted to her, then everything gone. If he will come to know that he is attached to someone else, everything gone. Or if husband comes to know that she is with someone else, devoted to somebody else, there will be a great fight and there will be divorce even. For all this, if an ordinary mortal person wants that somebody should be 1 point towards him, then what to speak of the Krishna, who is the Supreme Personality of God? And he didn't told this one time, he told this 2 times. Api cheda suduracharo bhajte mam ananya bhag. Sadhureva samantamyam sami vyavasito hisa. If even more sinful personality, if he will be 1 pointed to me, consider him as a devotee.
And that is why you saw that even the Jagai Madhai are considered the Vaishnavas. They are considered the devotees. So what we did in the previous part of the life, it does hardly matter. If somebody can be a very sinful person, or if somebody can be a very nice person. Because only you are nice, we are nice when we comes in Krishna consciousness. Before that, what else we are doing, that does hardly matter. Nothing is going with us. Only we will do these karmas, actions in this world, and according to those actions, our next birth is decided. Then somebody is going to hell, somebody is going to animal kingdom, somebody is going to the bird kingdom. Understanding? Somebody is on this earth again. According to his karma, he can be richer, he can be poor. Or according to his karma, he can go to the heavenly abode. But what is happening? What is the fun of going to heavenly abode? After some time, te tom bhuktva swargalokam vishalam khine punyam netralokam vishalam. After some time, when your punyas, your good deeds are finished, they will kick back again to this earth planet. Then why we wasted our time? Even if their life is even the million years, what is the fun? Understand? So we should be very careful in this matter. And we have to follow Brahmaji. And after that, what Chaitanya Mahaprabhu gave us the clarified idea what to do and how to do. If we will follow it, our life will become successful. И что же самое главное, да, при этом следовании? Мы должны быть однонаправленными, да, то есть только такое одно условие дает нам сам Кришна. И даже почему мы это применяем? Потому что даже если мы посмотрим, да, в материальном мире, если жена не верна мужу или муж не верен жене, да, если они узнают, что у них есть какие-то пристрастия, привязанности на стороне, то тогда случается развод. Сразу ссоры, развод. То почему тогда мы думаем, что Кришне нужно, что если мы следуем Кришне, то мы должны еще думать о ком-то еще? Нет, Кришна тоже хочет нас полностью, да, наше все сердце, без остатка. И также Кришна говорит, что даже если грешник, он следует мне, то его нужно называть преданным. То есть мы видим это на примере Джагая Мадхая, да, неважно, что они делали до этого, если они сейчас... Если они сейчас следуют... Если они сейчас следуют Шри Кришне, да, они раскаялись во всем, то мы вообще не смотрим на то, что они делали в своем прошлом. То есть неважно, мы были праведными или нет до этого, потому что все то вот это вот хорошее или плохое в материальном мире это лишь карма. То есть и согласно этой карме мы потом примем следующее рождение. И уже какое это будет там, либо в теле животного, на адские планеты, на земле, на райские мы пойдем. Например, если мы пойдем на райские планеты, то это тоже для чего вообще нам нужно? То есть мы просто там потратим нашу пунью, да, наше благочестие, и затем снова вернемся на землю. Так вот, зачем же нам терять на все это время, да, и неважно, там, мы будем миллионерами, заработаем много денег, просто это как потеря времени считается. Вот, поэтому нам нужно просто следовать словам Брахмы, когда он сказал Ишварах Парама Кришнах, и затем более углубленное наставление это словам Шри Чайтаньи Махапрабху, когда он сказал следовать Праджендра Нандане Шри Кришне. И только тогда наша жизнь увенчается успехом. So, for this, we need a guru. And what type of guru is needed? One should approach a guru with the purpose of acquiring transcendental knowledge. Even in this world, if we have to do something, we need a guru. We need a master. Without that, even this somebody is doing this carpenter work, this mason work, anything what you have to do here, need a guru. For this ordinary material thing, then what to speak of the spiritual department?
How without Guru we can do there anything? No possibility is there. So we need a true master which can give us. Krishna also told Arjuna, Tadvidi prani patena pariprashnena sevya. Upadikshyanti jnanam jnanina. Are, you are having Supreme Personality of Godhead as your charioteer. Why Guru is needed? But again, Krishna himself is telling. Tadvidi prani patena pariprashnena sevya. Upadikshyanti. He can give you this transcendental knowledge. Nobody else can give. You can go to big personality in this world. But they can't give. They can't even know about it. What to speak of the giving? One way give only one is having. Somebody is telling you that I will give you the 1 million rubles. And he is not having the 1,000 rubles in his account. From where he will give? Understanding? If 1 million he will give, then billion should be there in his account, then he can give 1 million, no problem. So we have to acquire it before, only then. So this thing, not a material thing, this is a transcendental thing, and only transcendental people can give you this thing. Nobody else can give. So this transcendental knowledge can be given by a guru, as well as the process for realizing that knowledge. Shri Guru's qualification, there is the qualification. That doesn't mean anybody comes and says, we are taking the Harinamala from you. We should know about it. Understanding? A guru should know about his disciple, that whether he is qualified to take Harinam or take Diksha. And a disciple should also see that from whom I have to take the initiation. This is very much important matter. This is not just we are going and just like we are taking the sabzi from bazaar, 2 kg potatoes and 5 kg tomatoes. Understand? This is not that type of. This is the only decision, your best decision of the life. Because if you will go to a true master, and if he will do his kripa upon you, your life is successful. I am telling you. Your life is definitely successful. That is guaranteed. Because in any condition wherever you will go, again he will take you back because he is having that authority. But if ordinary person will be there, who even unable to do his kalyan, his liberation, what does it speak of that he can liberate somebody else? If somebody himself is bounded, you are bounded by a rope with this pillar, and Krishna Priya is bounded by this pillar, and Krishna Priya is saying, or you are saying her, or please untie me. How that is possible? So if somebody himself is the bounded, how he can liberate us? He should be, if she will tell to him, he can do that. Because he is not bounded. If she will tell to him, he can do this. Because who is not bounded, he can untie the other. Otherwise, how possible? И, собственно, для этого нам как раз и нужен гуру, да, который сможет даровать нам трансцендентное знание. И гуру, он, даже мы можем посмотреть, нужен в материальном мире. То есть, если мы хотим стать даже плотником, то мы не можем научиться сами. Намного, то есть, и быстрее, и, в принципе, правильный процесс пойдет, когда мы будем под руководством другого плотника. То, что уже говорит тогда о духовном знании, да, нам нужно встретить ту личность, которая уже обладает вот этим вот трансцендентным знанием, да, дивья-гьяной. И только тогда он сможет нам вложить это знание в наше сердце. Потому что если у него у самого нет, да, этого, то как он может передать нам то, в чем нуждается наша душа? То же самое, если, например, кто-то хочет дать нам $1 миллион, но у него у самого только 1000, то как он может дать $1 миллион? То есть он может дать $1 миллион, когда у него у самого $1 миллиард. Тогда это возможно. И, собственно, для этого нужно не только квалификация гуру, но мы и сами должны быть квалифицированы. То есть гуру должен увидеть, что квалифицирован ли ученик получить харинаму, или квалифицирован получить ли дикшу. И это не просто какое-то такое
пустячковое дело, когда мы пойдем покупать сабджи, овощи на базаре, да, 5 килограмм картошки, 2 килограмма томатов. Нет, то есть в этом деле должны быть и как ученик, так и гуру предельно ясны, да, в своих мотивах. То есть мы тоже должны проверить Шри Гуру, да, есть ли у него внутри у самого вот это трансцендентное знание. Потому что если у него самого этого нет, да, то есть если у него самого нет этого освобождения кальяну, да, то как он может нам передать его? Потому что если он сам, если кто-то сам связан, например, веревками к столбу, да, и другой тоже человек связан веревками к столбу, то как мы можем помочь освободить друг друга? Никак. То есть мы не можем просить друг у друга помощи, мы можем попросить помощи лишь у той личности, которая освобождена. Вот, поэтому нам необходимо найти истинного гуру, и только он способен даровать крипу, да, милость, и тогда он сможет вытащить нас из абсолютно любой ситуации. So, what is the qualification of the guru? He has complete knowledge of the import of Vedic Shastras. All the Vedic Shastras, he should be expert in that. Listen. Somebody will say, no, I am having little knowledge. That will not do. For a guru, you have to see, because if some disciple is asking you, and you are going and calling somebody else, that what is the meaning of this, then it will not. You should be completely expert in that knowledge. That's it. He is himself fixed in devotion of Parabrahma. He should himself fixed in the devotion. Only he will teach the others about it. That will not work. He himself is not established, then how he will take you to the Parabrahma? That is not possible. But how we can see this? How we can see this? No, this is the part that if you are putting some your children to which tutor we have to, you are asking so many people who is the good tutor, understand? And for that, a main thing is needed. That is the kirpa of Bhagwan. Bhagwan will do kirpa, then we can go by our own intellect. Because for this also, the sukriti of the previous birth is needed. Bhavanam janmanam anti jnanvan mam prapadyate vasudeva sarvamiti samatma smurva. So for this sukriti is also needed. If that sukriti will not be there, highly intellectual people in this world, they are doing bhakti. And all these very simple people, they are doing bhakti because they are having sukriti. But those not having sukriti, without sukriti, how they can come in this bhakti? They are thinking that they are very highly intellectual. And this is all nonsense for them. И какой же квалификацией, да, должен обладать Шри Гуру? Самое первое, у него должно быть полное знание о ведических шастрах, да, то есть с каким бы вопросом к нему не подошел ученик по шастрам, он должен знать точный ответ. И это не годится, что если, например, ученик у него что-то спрашивает, а он такой, да, сейчас я кому-то позвоню, вот, и потом ему передаст ответ. Нет. То есть он должен уже обладать этим знанием. И следующее, также у него должна быть уже преданность к парамбраману, да, то есть если у него этого нет, то как он может это передать ученику? И, соответственно, следует вопрос, да, а как мы можем вообще увидеть, есть ли у него преданность или нет? Но для этого нужна крипа, милость Бхагавана. Потому что иначе, да, мы сами, мы не способны этого увидеть, да, нам нужно также накопить сукрити, потому что только благодаря сукрити мы вообще можем прийти на путь бхакти, потому что мы можем видеть, что очень много больших интеллектуалов, да, знающих людей в миру, но следуют ли они бхакти, да, трансцендентному знанию? Нет, то есть у них не хватает на этого сукрити, но вот простые люди, да, у них есть сукрити, поэтому они способны прийти на этот путь. So Krishnadas Kaviraj Goswami is also saying that Kiba Vipur Kiba Nyasi, Shudra cannot.
Even if somebody is the Shudra, what to speak of the Brahmanas and Kshatriyas and Shudra cannot know. Jai Krishna Tattva with the same Guru. Who knows the Krishna Tattva, he is qualified as a Guru. Understanding? Because who knows the Krishna Tattva, he knows all the Shastras. Understanding? Otherwise, without knowing this, how he can be Krishna Tattva? Understanding? И Кришнадас Кавраш Госвами, да, он также говорит, что в шлоке, что неважно, да, какому сословию, в каком сословии вы состоите, да, там вы брахман, кшатрия, или даже если вы шудра, это абсолютно неважно. То есть самое главное, в чем вы должны устояться, это знание о Кришна-татве, потому что если у вас будет знание о Кришна-татве, значит у вас будет знание обо всех других татвах. So, Krishnadas Kaviraj Goswami also saying that Brahmand Brahmite Konu Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Ladabi. You are the special soul. You are not understanding that where you are sitting. You can see that this is a big river one. So many woods are going in between. Understanding? But luckily some wood is going at the bank of the river. And it stays there. So there are billions and billions not. There is innumerable souls in this universe. And we are all are selected souls. It's not ordinary thing. What you are thinking? Not ordinary thing. Understanding? What he said, that Brahmand Brahmite Konu Bhagyavan Jeev, Bhagyavan. We are the lucky enough. We are the fortunate enough. I am not saying, Krishnadas Kaviraj Goswami says, that Brahmand Brahmite, we are going, Punarapi Jananam, Punarapi Maranam Janani Chatarayana. We are going, sometimes we are going to the heaven, sometimes we are going to the hell, sometimes on this earth planet. Understand? But Brahmand Brahmite Kunu Bhagyavan, when our this, we are fortunate enough, we are our luck is coming in front of us, then what is that? Shri Guru Krishna Prasade by Bhakti Latabi. Then, by the mercy of Guru and Krishna, we are getting that Bhakti Latabi, which is with everyone. Everybody is initiated here, almost. And who is not initiated, they have take the initiation as early as possible. Don't miss the time, because there is no guarantee. Parikshit Maharaj was having the 7 days with him. That was guaranteed, because some sadhu told him that after 7 days you will die. But we are not having the guarantee of 7 minutes. Then after 7 minutes what is going to happen? So we should not miss this chance. This chance is with us, in which form we are, in which position we are. We are rich or we are poor. We are white or we are black. We are male or we are female. It does hardly matter. This is not the qualification. Understand? In any situation, in any condition, if you will follow all this, definitely mercy is there. И следующее это Брахманда Брахмите, да, мы уже являемся особенными душами, да, вы посмотрите, сколько, то есть душ вообще бесчисленное, абсолютное множество, но именно люди, да, которые пришли к Кришне, это особенно удачливые, да, очень особенные души, потому что иногда мы идем на райские планеты, да, иногда мы идем на адские планеты, иногда мы остаемся на Земле, то есть и это не так важно, да, то есть очень важно, в каком бы мы положении находились, мы должны совершать Кришна баджан. И Кришна Прасаде Брахмата Лата Бич, да, то есть милость Кришны и Шри Гуру. Она дарует вот это вот бхакти, да, бхакти лата бич. И мы на самом деле не знаем, сколько нам здесь осталось жить сейчас. Мы не так удачливы, как Парикшит Махарадж, который знал, что у него есть всего лишь 7 дней, и в течение 7 дней он должен постичь абсолютную истину, прийти к Богу. Мы не знаем, сколько нам осталось, поэтому мы должны не терять ни минуты, да, своей возможности, чтобы уже сейчас совершать баджан, да, садану под руководством Шри Гуру и Вайшнавов. И
И также не важно, в каком мы положении сейчас находимся, да, мы в какой ситуации, какие условия жизни у нас. Можем быть богатыми, бедными, белыми, черными, мужчиной или женщиной. Это все на самом деле не важно. То есть главное, да, это сейчас у нас уже есть, да, милость гуру, милость Кришны для того, чтобы двигаться по этому пути. So, I want to tell you one thing, which again and again I am telling, and that is that this Krishna consciousness is the science of soul. This is not any religion like Christianity, like Islam, like Hinduism. Understand? So anybody can practice it. Very simple. This is very simple. Wherever you are, you can practice it from. And this scientific system, this mathematical system, it will give you definitely the results. But just we have to change ourselves also. This is very much important for us. Understand? If we will not change and we will not take it seriously, then nothing is going to happen, I am telling you. Understand? We have to understand this. I can give you one example. Because Sadhu Guru Vaishnavas are coming, they are so merciful to us, but we are unable to take their mercy. One sadhu was going every day to the Ganges to take bath. So one time he saw that one dog's dead body is lying on the way. Understand? So everybody was going from this side, from that side. So he was going, but after some days, after 2, 3, 4 days, smell is coming. Then smell is day by day, it is increasing. What to do now? Nobody is lifting it here and there. Then Sadhu actually became very merciful. And one day, from his commander room, he took some water and threw upon the body of this dog. And it appeared as beautiful, beautiful girl. Understand? So he brought her to his temple. Understand? So by and by she became young. So one day she was sitting outside, and the one king came by that way, and seeing this girl, he got attracted by her, and he's asking her to for the marriage. So she told, he told that he is the king and he want to marry her. And she told that this is not my decision. My Baba is there, that Sadhu. And you can, if you want it, you go to him. If he will allow, no problem. Then he went to that Sadhu. And Sadhu is saying that you want to marry, but I cannot give anything to you. Understanding? But her sabhava is, her nature is little bit different, and if then you have to accept in that way. I am already telling you. And he is saying because he is just attracted by her, and he said no problem for me. I will just marry her and I keep her as a queen. You don't worry about it. Then he took her and they got married. So one time what happened? This king at the night time he is coming and sleeping, and in the morning he is seeing that his very costly shoes have just cut by some dog. Understand? Means they are just like dog. You have seen that if there will be that leather shoes, they are cutting them. They are just trying to eat it. Understand? So he is seeing that, and from where dog came here in my room. Understand? So it gone. Then he is not understanding that maybe from somewhere. Then the other day, another day again happening. Then he become little bit doubtful that what is happening? 2, 3, 4 pair of shoes gone. And king is actually using the very, very costly shoes. So one day he just slept in the room, and
but he didn't sleep. He just he showed that he is sleeping, and then she is actually putting her ear upon his nose, checking that, and she is seeing that he has gone. So she is going and holding that shoe and just, oh, this is the matter. Understanding? So, and he saw that in the morning he said that so many days gone and you haven't gone to your this father, and let us go to that. She became very happy that after so many days we are just. So she took her and gave it to the sadhu. Understanding? So sadhu telling what happened. No, you have given me this she dog. Understanding? He's telling him clearly that that's what she means doing and how I can. He didn't told the she dog. Means he told that this type of she is doing like a dog. They are, then how I can keep her with me. Understand? Then he went back. And now how the before she was okay, but when after marriage she will come back. This is not like Russia. This is India. Understand? So this is a big problem for him, that how he can keep her and what the answer he will give to the other people who will ask that you give it to the king, and after that what happened? No. So then he become very angry. That you are the dead dog, understand, that bitch, and from there I did kirpa upon you. I made you a very beautiful girl, and you become the queen also. But your svabhava did not gone. So he again went and took that kamandal and took water and also threw upon it, and she again became the beach. Understand? And went out. This is our Bhagwan, by his causeless mercy, he is giving us this human body, which is very, very precious, and we are busy in the worldly enjoyments and spoiling throughout the life. Then at the time of death, if we will cry, even what is going to happen? Because throughout life, what was supposed to do, we didn't anything. So our position will be like that beach. Understand? So we should be very careful. What time gone? No, we should be very careful that at every breath we have to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And if we want our position like that beach, then you can do whatever you want to do. Mancha kalpatam patitana. But people are very restless, so it is better to stop it here. And my question, how did he transform the dog to the lady? He was having that power. That is why I am telling you that Guru Vaishnavas are coming. Mm-hmm. They are so merciful to us. They are giving the Harinam to us. But just we are doing nothing. We are again, what we were doing, the same is going on. Ultimately, our position will be like that. What we will get? We will go to our place. Yeah, you said he had commando. Commando is a pot. No, he took the water and just like by water. That power of sadhana. Just by water. Yeah, he converted her. Итак, и сознание Кришны, да, это наука о душе. И это не является какой-то религией, это не является ни христианство, ни мусульманство, да, мы исследуем именно вот такой системе науки, которая дает свои результаты. Но если мы не будем сами меняться, да, и если мы не воспринимаем серьезно практику, то ничего, конечно же, не произойдет, да. И вот такой вот пример, также вот такая история была приведена, что один саду, он постоянно ходил в Ганге. И там он увидел, что лежит дохлая собака, и вот и никто ее не убирает уже в течение нескольких дней. Собака уже начала зловонить, и тогда этой собаке, собственно, повезло, на нее решил пролить милость саду, и он из команды, из горшочка полил на нее, опрыскал ее водой Ганги. И собака трансформировалась в прекрасную девушку. И эта девушка, она стала жить в саду,
И тут мимо проходил, то есть так проходили дни, и мимо проходил один царь, Махарадж. Он привлекся этой девушкой и сказал: выходи за меня замуж. Она говорит: ну, мне нужно спросить у моего бабы, да, у этого саду. Тогда он спросил у него разрешения, чтобы взять в жены эту девушку. И на что баба сказала: ну, ты, конечно, можешь это сделать, но у нее есть свои особенности, привычки такие неординарные. Ну, Махарадж сказал: да, неважно, она станет королевой, да, там, что мне до ее привычек. Саду сказал: хорошо, забирай ее. Собственно, вот, они пришли во дворец, и вначале все было нормально, но вот наступила ночь. И, собственно, наступила ночь, и после этого уже вышло солнышко, наступило утро, король проснулся и увидел, что его очень дорогая обувь, да, дорогие туфли, они были погрызаны. И такие вот укусы были, как от собаки. Ну, король удивился, мало ли что бывает, да, какая-то собака проскочила, ну, что такого. Но это произошло и на следующую ночь, а затем еще на третью ночь. Тут-то он что-то заподозрил неладное. И решил: так, сейчас я только прикину, что я сплю, но сам буду подсматривать. И вот проснулась эта нынешняя царевна. Она как собака вот так вот подставила ухо к его носу, почувствовала, как он дышит, нет, поняла, что он спит. И пошла, собственно, грызть туфли. И тут-то, конечно, король и понял, да, что с ней было неладно. Он, конечно, не понял, что она была в прошлой жизни собакой, но такой жены ему было не нужно. И он сказал: что-то мы давно не были у твоего бабы. Мне кажется, нам нужно пойти навестить его. Вот. Собственно, пришли они в лес к этому бабе, и он сказал: что это такое ты мне дал? Ты мне не сказал, что она будет вести себя как собака. Ну, баба сказала: я предупреждала тебя, что у нее есть некоторые необычные привычки. Вот, ну, в общем, собственно, оставила король свою жену бабы, и, конечно, в деревне, это не сейчас, как вот у нас, да, там произошел развод, жена возвращается в семью или еще куда-то, да, нет. Тогда это было абсолютно неприемлемо. То есть, что подумают люди. И тогда баба сказал: вот я тебе даровал человеческое тело прекрасной девушки, да еще не просто прекрасной девушки, ты стала еще и царевной, а ты все просто своими собачьими привычками уничтожила. И тогда он вот так разозлился на нее и снова взял воды Ганги и окропил ее, и она снова стала собакой. Собственно, к чему это была история? К тому, что насколько дорого наше человеческое тело, да? Что вот в этой истории, получается, гуру, вайшнавы, то есть вот как саду, да, они проявили милость, даровали нам человеческое тело, чтобы мы использовали, да, для садханы. Но мы просто своими прошлыми привычками мы можем эту возможность пропустить мимо себя. И, собственно, мы должны, да, Господь без причины милости нам это все дает, и если мы просто это тратим на мирские наслаждения, и потом только, может быть, в конце жизни задумаемся, что надо было идти к Богу, то уже это на самом деле поздно. Да, потому что у нас, к сожалению, нет, да, к сожалению, мы никак Парикшит Махарадж, у нас нет 7 дней, в течение которых мы знаем, что мы умрем. Поэтому нам нужно практиковать все, не терять ни минуты, и практиковать здесь и сейчас, каждую секунду, да, под руководством Шри-гуру и вайшнавов. Саду Санги. Анча Калпа Трапушти.